Hi all, welcome to once. So in this session we will RRB chemistry practice sessions. Okay, practice questions, particularly on the topic periodic table. Okay, periodic table and the topic practice questions. Okay, we'll see the first question. Which of the following elements has the maximum atomic radius? The given options are phosphorus, chlorine, sodium, sulfur. Okay, maximum atomic radius ulla element ineyana choichirikkunne. Okay, namukkariyam the atomic radius decreases as we go from left to right of the periodic table. So before going to the answer, namukku nokkam how does the periodic table, modern periodic table look like. Other than that, there are 7 periods or 7 rows and 18 columns or 18 groups. Okay, anganeyana periodic table elements arrange cheyidirikkunu. Okay, according to their similarities and properties vechittana adine arrange cheyidilla. So there are endha paraya S block elements, P block elements, D block elements and F block elements. The metals P block inde metalloids and non-metals. The transition elements are, and these are lanthanides and actinides. Okay, so when two atoms have the same value of n for the valence electrons, the atom with the greater number of protons will generally have a greater effective nuclear charge to draw the valence electrons. That is, protons കൂടുന്തോറും എന്താ positive attraction, അതായത് a nucleus hold ചെയ്യാൻ it will get attracted, അതായത് effective radius കുറയ്ക്കും. Okay, so since chlorine has 17 protons greater than that of sodium's 11 protons, chlorine will have a greater effective charge to draw closer the valence electrons. Okay, so chlorine is expected to have a smaller atomic radius, while sodium with lower effective nuclear charge, 11 protons allo, chlorine 17 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി larger radius സോഡിയത്തിനാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. So in the periodic table, the atomic radius of the elements tends to decrease as you move across row from left to right. Okay, ionic radii increase down the group as more shells are added. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ എന്താണ് സോഡിയം, ഇറ്റ് ഈസ് എ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സോഡിയം ഓപ്ഷൻസിലെല്ലാം അല്ലാതെ സോഡിയം, ക്ലോറിൻ, ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ. ഓക്കെ, ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ, ക്ലോറിൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ആസ് വി മൂവ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ഒരു റോന്റെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ്റമിക് റേഡിയൈ ടെൻസ് ടു ഡിക്രീസ്. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെന്റ്സ് ഹാവ് മാക്സിമം ആറ്റമിക് റേഡിയസ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇതാ സോഡിയം. സോഡിയം വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മാക്സിമം ആറ്റമിക് റേഡിയസ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 3, sodium. Okay, we'll move to the next question. Which block elements are less electropositive in modern periodic table? Okay, less electropositive means most electronegative elements. The options are sulfur, S block elements, P block elements, D block elements, more than one of the above, none of the above. Okay, so we'll see. Electronegativity refers to an element's ability to attract electron and form negative ions. Okay, നമുക്ക് P block elements are the most electronegative elements. ഏറ്റവും electronegative ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ക്ലോറിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് P block elements have high ionization energies. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുന്തോറും അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടും. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ് ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2, P block elements are less electro positive elements. Okay, similarly S block elements are groups, അതായത് alkali metals and alkaline earth metals. Group 1 group 2 elements ആണ്, and have low ionization energy, which means they are highly electropositive. Electronegative elements highly means high ionization energy ആയിരിക്കും. ഇവിടെ electropositive elements low ionization energy ആണ്. Okay, they tend to lose their outermost s orbital electrons easily to reach a noble gas state. D block elements are transition elements which span between group 3 to 12, like column 3 to 12. They are metals and tend to lose electrons, okay, with a varying degree of electropositivity.
Then F block elements എന്ന് പറയുന്നത് D block elements are also known as transition elements. F block elements എന്ന് പറയുന്നത് lanthanides ഉം actinides ആണ്. They are placed in group 6 and period 6 and 7. These lanthanides and actinide series, although they are electropositive, their outer metals, they are generally less electropositive compared to S block elements. S block ne compare cheyumbo less electropositive aanu. Okay, and more electropositive when compared to P block elements. So most electronegative elements edana P block elements aanu, most electropositive elements S block elements aanu. Okay, metals in the bottom. So ivide which block elements are more electropositive in modern periodic table? That is nammal paranju S block elements, metals and alkali metals and alkaline earth metals in the block aanu more electropositive. More electronegative നമ്മുടെ നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ പാർട്ടാണ് P block elements. In which group of modern periodic table are halogens placed? Okay, halogens ഏത് പീരീഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Options are 16th, 18th, 1st and 17th. First അല്ല, we know first group alkali metals ആണ്. 16th-ലാണ് എന്താ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Halogens are placed in halogens are placed in 17th period. Okay, 18th noble gas aanu, 16th is chalcogens. Okay, so ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇപ്പം ഹാലജന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ 18th ഗ്രൂപ്പ് ആണ്, ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. The halogens are the elements belonging to group 17 in the periodic table. The periodic table is an arrangement of elements based on the atomic numbers and chemical property. Okay, it is divided into 18 groups and 7 periods. Okay, 18 groups horizontally divided irikka, 7 periods rows side vertically. The periodic table accommodates a discrete combination of metals, non-metals and metalloids. The elements in the periodic table are arranged horizontally in ascending order of their atomic number. Okay, known as periods. Vertically, the elements have identical chemical properties and are clubbed together, known as groups. The 18 groups are also known as columns and the 7 period is also known as rows. So periods in then the elements are arranged in increasing order of their atomic number. Group they will be having same chemical property of elements in a period. One extra electron gets added to the outermost shell as we move along the periods from left to right. Left to right, oru group കഴിയുന്തോറും first group, second group സെയിം റോയിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നവരും എന്താ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡഡ് ആവുന്നുണ്ട്. എലമെന്റ് ഗെറ്റ്സ് ആഡഡ് ടു ദ സെയിം ഷെൽ ഓർ ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് ദസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഫോർ ബോണ്ടിങ് ഇൻക്രീസ് ബൈ 1 unit. Okay, thus the shell number remains the same. Shell number same ആയിരിക്കും, but the number of electrons present for bonding increases along a period. Okay, groups, elements having the same number of outer electrons are put in the same group of periodic table. Same number of outer electrons, valency. When we move down a group, one extra shell gets added to the elements. Okay, down the group add ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. പീരീഡിൽ എന്തായിരുന്നു, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഷെല്ലല്ല, ഔട്ടർ ഷെല്ല് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്. The outermost shell has electrons present for bonding. Though the number of shells increases as we go down in a group, the number of electrons in the outermost shell remains the same. Valency remains the same. For example, the halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, yttrium all belong to 17th group and have 7 valence electrons in the outermost shell. Okay, outermost shell inde ennam koodum avidatte, അതായത് ഓരോ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഓരോ ഷെല്ല് ആഡ് ചെയ്ത് വരും, ബട്ട് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. സിമിലർലി ഗ്രൂപ്പ് 16 എലമെന്റ്സിന് എന്തായിരിക്കും, 6 ആയിരിക്കും വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ. ഗ്രൂപ്പ് 15 വിൽ ഹാവ് 5 ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, 14 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും 4 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ വിൽ സീ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ ബോണ്ടിങ്. ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് 1 ആണ്, ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന് 2 ആണ്, ക്രിസ്റ്റലോജൻ ഓർ കാർബൺ ഫാമിലിനെ പറയുന്നതാണ് 4 ആണ്. നിക്ടോജൻസ്, ഓക്കെ, നിക്ടോജൻസ് ഗ്രൂപ്പ് 15 എലമെന്റ്സ് അത് 5. ചാൽക്കജൻസ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി
Okay, then 17 halogens and 18, group 18 is, what is it, noble gas. So what number of elements are provided in the modern periodic table? Modern periodic table എത്ര elements ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Options are 108, 100, 94, 118. The right option is 118, option 4. Next question. Which of the following is incorrect about the modern periodic table? Let's see what are the statements given. Modern periodic table has 15 columns. From left to right, in a period, each element has one or more proton than the element before it. Columns of modern table are called groups. Rows of the modern periodic table are called periods. Okay, columns and groups naanu parayan nammal parnittundairunnu, rows and periods aanu. So option 3 and option 4 are correct statements. Nammude choosing incorrect statement aanu. 15 columns ആണോ നമ്മുടെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉള്ളത്? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 7 periods and 18 columns ആണുള്ളത്. So the incorrect statement and the answer for this question is option 1. That is, modern periodic table 15 column ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് തെറ്റായ statement. It has 18 columns or 18 groups. So Moseley gave the modern long form table, periodic table, where the base of the classification was the atomic number. Atomic number na base ചെയ്തിട്ടാണ് classification ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. According to Moseley's periodic law, physical and chemical properties of elements are a function of their atomic number. Mendeleev's periodic law എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? Physical and chemical properties are function of their atomic mass എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. But more accurate, it is from Moseley's law, it is atomic number ന്റെ function ആണ് physical and chemical properties of the elements. So the long form periodic table, horizontal rows are called periods and vertical rows are called groups. A diagonal relationship is said to exist between certain pairs of diagonally adjacent elements. Okay, adine bridge elements എന്നാണ് പറയാ. For example, lithium and magnesium. Okay, lithium, magnesium, beryllium, aluminum, they have similarities in their properties. Okay. Bridge elements are the gap between the alkali and alkaline earth metals, group 1 and group 2, on one side, and metalloids and non-metalloids, group 13 to 18, on the other side. The third period elements, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, are called the typical elements. They are called so because they represent properties of their own group. Transition elements refer to elements of D block. നേരത്തെ പറഞ്ഞു D block elements and transition elements in the periodic table because their valencies show transitions. Elements belonging to S and P blocks in the periodic table are called the normal elements of main group elements. Okay, metals and non-metals in group ആണ് normal elements ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന S ഗ്രൂപ്പും P ഗ്രൂപ്പും. S group is most electropositive and P group is most electronegative elements. So which of the following elements has zero valency? Zero valency alla elements ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, we know it is the noble gas family. So questions, options are lithium, beryllium, helium, fluorine. So fluorine in the 17th group ആണ്. Helium is the noble gas. So the right answer for this question is option 3, helium. Helium, krypton, argon, അതൊക്കെ എന്താണ് noble gas family യിൽ വരുന്ന group 18 elements. So the noble gas family has zero valencies. Valency of an element is related to how many electrons are present in the outermost shell. Okay, so heliumത്തിന് 2 electrons ആണ്, 2 0. Outermost shell is 0 ആണ്. Hence the valency of the element helium is 0. Neon, radon, argon have zero valencies because they have their outermost shell completely filled and are chemically inert gas. Okay, other എന്താ പറയുക അധികം റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. They won't react with other metals, other elements. So next question, the most electropositive halogen is. Okay, ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹാലജൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്ത് ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ്, ഫ്ലോറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയഡിൻ. So fluorine is the most electronegative element. Okay, electronegative ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഫ്ലൂറിൻ ആണ്.
Okay, electropositive out of this 17th group, electropositive ഏതാണ് iodine. Okay, the right answer for this option is iodine. Fluorine is the most electronegative element out of this, and out of ഇതിലെ question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് electropositive ആണ്, അതുകൊണ്ട് answer is iodine. So fluorine, chlorine, bromine, iodine are all present in the same group of halogens, that is group 17. Fluorine is at the top and iodine is at the bottom. As we go down a group, the electropositivity increases, okay, or electronegativity decreases, and hence iodine becomes the most electropositive elements, as it has least electronegative and it is the most electropositive. Iodine is the least reactive of the halogens, as well as the most electropositive halogen. Iodine has a tendency to lose electrons and form positive ions during chemical reactions. It is also the heaviest, okay, iodine pratyekadha endha, heaviest element and least abundant of stable halogens. That least halogens le least abundant aayittulladu aanu iodine, and it is the heaviest one. The value of electronegativity of iodine is 2.5. Okay, order of electropositivity എന്ന് പറയുന്നത് iodine ആണ് greater, then bromine, then chlorine, then fluorine. So iodine is the most electropositive element among halogens. So modern periodic law was given by, okay, modern periodic law Mosley ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Options Dalton, Mendeleev, Dobrin, or fourth option is Mosley. The answer is Mosley. Mosley gave the modern long form of periodic table, where the base of the classification of atomic base classify ചെയ്യുന്നത് based on atomic number ആണ്. Mendeleev തന്ന periodic table atomic mass ആയിരുന്നു criteria. Okay, the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of the atomic number according to Mosley. So ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Periodic table where the base of the classification is atomic number. Mendeleev's it was atomic mass. Okay. What is the position of metalloids in the modern periodic table? Metalloids എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Options are left of the table, right of the table, middle of the table, bottom of the table. Okay, metalloids group P block elements ആണ്, block P ൽ. Okay, metalloids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ semiconductor material, semi-metals. Okay, and they are placed to the right of the periodic table. Metalloids are elements having properties similar to both metals and non-metals. In some of their properties, they show similarity with metals, and some they show with non-metals. They are hence placed in between metals and non-metals. Metalloids are also known as semi-metals. They are found in groups 13, 14, 15, 16 and 17 of P block. P block lana metalloids. Metalloids include boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium. Total elements nammalkariam 118 aanu, out of which metals are the most, 91 metals, 7 are metalloids and 20 are non-metals. Okay, so in the modern periodic table, metalloids are in the right of the periodic table. So the valency of noble gas elements is, noble gas elements in the valency, നേരത്തെ സിമിലർ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. വാലൻസി ഓഫ് ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് വാലൻസി 0, ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹീലിയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാലൻസി ഓഫ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ഫാമിലി, നോബിൾ ഗ്യാസ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് 18 ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് 18 വാലൻസി 0 ആയിരിക്കും. സോ ഓപ്ഷൻസ് 3, 1, 0, 2. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 3, 0. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ 3, 0. Inert gases are non-metals placed at extreme right end of the periodic table. They all together form 18th group of the periodic table. They have a stable electroionic configuration, that is all their electronic orbitals are completely filled. Due to their ideal electronic configuration, inert gases also go by the name noble gases. Okay, then they have no drive to gain or lose any electrons. Okay, മെറ്റൽസിനെ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസ് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക. നോൺ മെറ്റൽസിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക, നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യാനാണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് നമ്മൾ Cl- എന്നൊക്കെ കേട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക
Na മൈനസ് കേട്ടിട്ടില്ല, സോഡിയം ഇസ് എ മെറ്റൽ, Na പ്ലസ് ഉള്ളൂ, Cl പ്ലസ് എന്നല്ല, Cl മൈനസ് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നെഗറ്റീവ് അയോണാണ് ആവുന്നത്. സോ ദേ ഹാവ് നോ ഡ്രൈവ് ടു ഗെയിൻ ഓർ ലൂസ് എനി ഇലക്ട്രോൺസ്. ഏത് ഗ്രൂപ്പ് 18 ഇനർട്ട് ഗ്യാസസിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഇലക്ട്രോൺസ് ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അവർ കാണിക്കാറില്ല ഫ്രം ദ വാലൻസ് ഓർബിറ്റൽസ്. Therefore the valency of noble gas element is 0. Okay, so that's all in this session. We'll see you in the next session with more questions. Thank you.